Welcome again to BBS Kenya TV. This is your boy BT Boy sana. Nimerudi tena ndani ya pata kujua zaidi. Nilikuahidi kila siku ya wiki nitakuwa nakuletea vitu ambavyo zimekuwa zikifanya vizuri, yani vitu ambavyo zimekuwa zikitamba nje na ndani. And if it's new here, kindly subscribe, like, comment, and don't forget the notification bell so that when I upload things, you can be the first person to watch, like, to comment, to share with friends and family. So guys, hasuka nsilo niko na ule mzito mwenye ambaye anatetea maslahi ya Kenyan entertainment. Ukidhurumiwa huyu ndio kusema, ukifanya vizuri bado yeye ndio kusema. Vipi bro? Brother, niko sawa. Na leo umekasirika, unajua last time tulikuwa tumenuna mbaya sana. Bro, nakwambia mediocrity zinaendelea kwa industry. Ndio nimekaa hapa hivi kwa address mtu wangu. Siwezi kuwa silent mtu wangu nikiona wasanii bro wanafanya ufala. Siwezi kuwa silent. Lazima nikuje ni address. Okay, na sasa leo ningependa sana. Leo ni nani ambaye unataka kumongelelea sana hapa leo siku ya leo? Leo nadai kuongelelea Ringtone. Ringtone amefanya nini bro? Bro, juzi hivi kulikuwa na launch ya Size 8. Alikuwa na launch album yake. Tumetulia tu kwa VIP, tunakunywa wine nini, tumetulia. All of a sudden naona jangili fulani anaingia, anavuruga. Bro, kuna mahali nimesikia umesema wine. Unajua kuna watu wengine wakisikia wine wanajua ni pombe. Na Ringtone wengi wanamjua kama msanii ambaye ni wa gospel. Hapo kwa wine inakuwa kwaje? Hiyo wine haikuwa ya Ringtone brother. Hiyo wine ilikuwa yetu, tumetengewa kama VIP. Kwa ilikuwa ni kwenye club ama ilikuwa? Haiko kwa club bro, ilikuwa tu yani launch tu, Panari Hotel pale tumetulia VIP, tunakunywa wine na mabazenga. Unajua mabazenga wa industry wa gospel. Tulikuwa tumetulia hapo hivyo. All of a sudden nasikia Ringtone ameingia brother. Unajua kitu ile ni upset vibaya sana. Huyo jamaa alikuja kuvuruga, ni kama alikuwa anadai size 8 ama nini. Juu kuna watu wanasema alikuwa anadai size 8 chini ya maji. Na mimi ni vizuri ni address Ringtone hapo. Kama ulikuwa unadai size 8 hawezi, kwa sababu size 8 sasa anaishi fiti, anaishi mansion, amebaiwa gari na DJ Mo, hawezi fanya kitu bana. Stop all the mongoloism zenye unafanya bana. To be condemned are those people like Ringtone. Watu walikuwa shapotea kwa industry long time ago. Tulikuwa tunawasikia bro. Ngoma ya mwisho ya Ringtone ni gani? Yenye unaijua ni Pamela njoo kwa Pamela njoo. Bado ni fan Ringtone mtu wangu, nilikuwa namjua hiyo ndio Ringtone, namtambua hadi saa hii. Hizi mongoloism wanafanya, hizi Kiki zenye anafanya bro. Kiki acha udaku, acha tuachie. Watu kama sisi Ciemguru. Lakini yeye acha apige gospel genuine. Ulisikia Kenya Mr. T alisema, Pastor Mr. T alisema bro, this century we are raising a generation of gospel zombies. Watu kama Ringtone apoko. Tunapoteza daily, tunapoteza wanadamu, tunapoteza Kenyans mtu wangu. Walikuwa wanasikiza zile genuine gospels kama za Rose Mohando bro. Siku hizi tunasikiza mediocrism mtu wangu. We are demonizing our Kenyans mtu wangu. Tunapoteza generation. Zombies kama Ringtone bro. Uni jamaa alishapotea na anachocha wasa na ishirunda. Wapi? Evidence iko wapi? Ashaipost hata picha nyumba yake. Tuone. Ashaipost nyumba yake yenye anasema iko Runda. Tuache kupoteza wa Kenya na Kiki zenye hazifai bro. Apige gospel genuine na sisi acha tuachie tupige udaku genuine. Simple and clear. Na mimi the next time nampata nampiga hii fimba, I swear. Namnyosha bro, I swear nimekuja industry kunyosha gospel. Lazima gospel ibaki kuwa gospel. Hizi mongoloism, mediocrism naona hizi zinaendelea kwa industry. Hizi za kina Ringtone wallahi nitawanyoosha. Siku moja wacha Ringtone declare ametoka gospel apige secular. Secular ndio Kiki zinapigwa bro. But genuine gospel wacha ibaki kuwa genuine gospel. Simple and clear. Bro, wacha msee mwenye anasikiza ngoma za gospel abarikiwe na ongezewe miaka na blessiwe. Simple. Si ati akuwe demonized na ngoma za ufala. We can never raise a generation of zombies, gospel zombies. Hatuwezi raise anymore bro. We are tired. Ciemguru kama spokesman of the industry na mkuja kumnyoosha Ringtone mboko. Ringtone apoko, otigo mabi bana. Oniete, otigo mabi bana. Otigo mabi. Next time ngoko nyora. Kugwa kalisa sirie keniero ngokorepi. I swear ga wiko kalisa sirie keniero. Next time ngoko nyoni vimbeye. Nchera wote ya.
Lakini sasa naona Ringtone sana sana huwa anatetea sana gospel ya Kenya. Yaani anasema yeye ndio chama na yeye tu peke yake ndio ambaye amebakia. Lakini sasa wewe naona leo ni kama umekasirika sana na yeye. Bro, ati umesema nini? Chairman, yeye ni chairman wa gospel ya Kenya. Chairman wa gospel ya Kenya ama chairman wa gospel yenye so demonized. Ana raise yeye ni chairman wa gospel yenye kona mademon hapo ndani bro. Nothing like genuine gospel. Aende church akapreach tuone kama watu wataokoka. Na swali za Kenya ambao unataka sana sana Ringtone afanye ambayo hii imekukasilisha sana ni nini? Bro, hatuwezi endelea na mongoloism yenye inaendelea kwa industry. Naenda kunyoosha watu wawili. Kwanza naanza na Ringtone kwanza. Naenda Eric Omondi. Atapiga comedy genuine haache kuongelelea ufala bro. When was the last time ulisikia Eric Omondi alichekesha? Hakuna. Lazima watu wapige, kama ni comedy wanapiga comedy genuine, kama ni gospel wapige gospel genuine. Simple and clear. Hiyo ni noma sana. So nakwambia hapa hivi tuko na yani wewe ni president sasa. Mimi ni president wa ma spokesman wote wenye ushaiwasikia kwa industry. Kama kuna spokesman wewe umemsikia kwa industry bro. Wewe ndio nimeona wa kwanza sasa. Ningependa kuna labda wale wanasikia na wamesikia message imewafikia, labda kuna kitu naweza taka wafanye wao wenye wanaingia sasa kwenye hii industry ya music, entertainment, in everything that ambayo wewe mwenyewe unasimamia. Hebu unataka wafanye nini? Kama unaingia kwa industry na una claim wewe ni msanii, unapiga secular, unapiga reggae, piga reggae genuine. Kama wewe ni una claim wewe unapiga reggae bana, enda ukaweka madredi na uanze kuvuta bangi. Simple and clear. Kama say genuine. Na kama una claim unafanya gospel genuine, enda ukapige gospel genuine, enda unda church yako hata kama ni ya mabati, enda ukaanza kupreach watu waokoke. Out of your church watu waokoke. Simple and clear. Ni kusafisha entertainment. Bro, nimekuja kusafisha na mediocre wa kwanza naanza kusafisha mtu wangu ni Ringtone. Next